Hello friends, in this lecture we are going to discuss the next point, that is determination of thermodynamic parameters from topic electrochemistry. So what are the thermodynamic parameters we have to discuss? So the change in thermodynamic properties like enthalpy change or heat of reaction, Gibbs free energy change and entropy change can be calculated from the cell EMF and its temperature dependence. तर या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये होणारा जो बदल आहे, पहिला आहे एन्थाल्पी, त्यालाच आपण हीट ऑफ रिएक्शन म्हणतो. दुसरा आहे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी आणि तिसरा आहे एंट्रोपी, दॅट इज डेल्टा एस. सो इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम सेल EMF and its temperature dependence. So such kind of properties are nothing but the thermodynamic properties. So in next slide, so this delta G, delta H and delta S are the thermodynamic parameters. Now how we can determine its value? So the change in thermodynamic property like delta G, delta S and delta H can be determined from measurement of cell EMF and its temperature dependence. तर टेम्परेचर हा इथं महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. टेम्परेचर डिपेंडन्सचा वापर करून, सेल EMFचा वापर करून या दोन्ही क्वांटिटीचा यूज केल्यानंतर आपल्याला या तीन क्वांटिटी ज्या आहेत डेल्टा एस, डेल्टा जी आणि डेल्टा एच आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. तर यासाठी आपल्याला गिब्स-हेल्महोल्ट्झचे इक्वेशन यूज करायचं आहे. सो गिब्स-हेल्महोल्ट्झ इक्वेशन इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा एस. सो फॉर एंट्रोपी चेंज we can use here temperature dependence, that is d dt of delta G, Gibbs free energy, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे with respect to temperature. So we have to put up that value, and so this equation is equation number 1. So again rearrangement, delta H राइट हँड साइडला आहे, लेफ्टला लिहू शकतो आपण डेल्टा जी मायनस डेल्टा एच इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट ॲज इट इज टी into d dt of delta G when pressure remains constant. So this is equation number 2. So by using these two equation, we have to put up the values of delta G, delta H, and we have to proceed further. So now the fundamental relationship between delta G and EMF of cell, which we have discussed in the last lecture. So this delta G is equal to minus NF E of cell. So when we put the value for delta G, this value, now before that differentiating above equation with respect to temperature at constant pressure, so you will get d dt of delta G. delta G चा differentiation घ्यायचं आहे टेम्परेचर सोबत जेव्हा प्रेशर कॉन्स्टंट असेल. सो d dt of delta G when pressure remain constant is equal to constant n आणि फॅराडेज कॉन्स्टंट आउटसाइड द ब्रॅकेट कंसामध्ये d dt of E of cell, that is dE by dt when pressure remains constant. So this is known as equation number 3, आणि याच्यामधली जी टर्म आहे dE by dt at constant pressure is called as temperature coefficient of the cell, and it is expressed in volt per degree Kelvin, V per degree Kelvin. So this is the unit for dE by dt when pressure remains constant. And in the next slide we will see. Now on substituting the values of delta G is equal to minus NF E of cell in the equation number 2, which we have seen in the last slides. So delta G minus delta H is equal to T into d dt of delta G at constant pressure. So this is the Gibbs-Helmholtz equation. So we have to put up value for delta G, that is minus NF E of cell, minus delta H la delta H, that is equal to T into d dt of again the value of delta G, that is minus NF E. आणि हे इक्वेशन पुढे प्रोसीड केल्यानंतर ॲज इट इज मायनस NF E मायनस डेल्टा एच, दॅट इज इक्वल टू टी इंटू याच्यातला जो कॉन्स्टंट फॅक्टर आहे तो बाजूला घेतला मायनस NF. सो हिअर रिमेन dE बाय dt ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, जे आत्ताच आपण बघितलं टेम्परेचर कोएफिशियंट. तर डेल्टा एच बरोबर आपल्याला लिहिता येईल, इकडं फॅक्टर मायनस NF E आहे आणि या साईडला सुद्धा मायनस NF E आहे. त्यामुळे डेल्टा एच बरोबर आपल्याला लिहिता येईल, इकडला जो निगेटिव्ह आहे तो तिकडल्या साईडला गेल्यानंतर पॉझिटिव्ह होईल, किंवा हा निगेटिव्ह निघालेला आउटसाइड द ब्रॅकेट घ्या आणि दोन्ही निगेटिव्ह टर्म कॅन्सल करून टाका, आणि निगेटिव्ह डेल्टा एच साठी पॉझिटिव्ह डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव्ह मायनस NF E साठी पलीकडे गेल्यानंतर पॉझिटिव्ह होतो, पण आपण निगेटिव्ह कॅन्सल केल्यामुळे पुन्हा NF E
इथला फॅक्टराइज इट इज NFT हा गुणाकार DE बाय DT ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि मायनस NFE. त्यानंतर डेल्टा H बरोबर दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे N आणि F आउटसाइड द ब्रॅकेट. तर पहिल्या कंसामध्ये शिल्लक राहील T इंटू DE बाय DT ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर मायनस दुसऱ्या इथे शिल्लक राहील फक्त E कारण NF आउटसाइड द ब्रॅकेट आलेला आहे. So if the EMF of the cell and its temperature coefficient म्हणजे ही जी E ची किंमत आहे आणि हा टेम्परेचर कोएफिशियंट are known, then enthalpy or heat of reaction delta H can be calculated. So delta H in joules when E is expressed in volt and DE by DT at constant pressure, that is temperature coefficient, is explained in volt per degree per Kelvin. So in slide we will see measuring the EMF of the cell at two temperatures, that is temperature coefficient can be determined. Thus if E1 and E2 are the EMF of the cell at temperature T1 and T2 respectively, जर का T1 आणि T2 ह्या दोन तापमानाला E1 आणि E2 हे जर दोन EMF असतील सेलचे, तर टेम्परेचर कोएफिशियंट आपल्याला लिहिता येईल DE by DT at constant pressure is equal to फायनल मायनस इनिशियल E2 मायनस E1 अपॉन T2 मायनस T1. आणि हे इक्वेशन जर आपण अगोदरच्या आलेल्या इक्वेशन मध्ये ठेवलं डेल्टा G मायनस डेल्टा H बरोबर T इंटू ddt of delta G at constant pressure. So it is as it is delta G minus delta H T ला T ddt of delta G minus NFE. त्यानंतर इक्वेशन तयार होईल NF आउटसाइड येईल DE बाय DT आणि डेल्टा G मायनस डेल्टा H बरोबर NFT हा गुणाकार आणि शिल्लक राहील DE बाय DT at constant pressure म्हणजेच टेम्परेचर कोएफिशियंट. इन you will see here for any electrochemical cell reaction delta G is equal to delta H only when temperature coefficient DE by DT is equal to 0. तर ज्या वेळेस टेम्परेचर कोएफिशियंट 0 असेल त्याच वेळेस डेल्टा G ची किंमत डेल्टा H च्या बरोबर असते हे सिद्ध होईल. म्हणून डेल्टा G मायनस डेल्टा H is equal to T into delta S. So the equation 6 become, याला फक्त कोरिलेट करायचं आहे त्यावरून आपल्याला डेल्टा S म्हणजे एंट्रोपीची किंमत भेटते मायनस NF DE बाय DT ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर TT कॅन्सल होईल आणि डेल्टा S ची किंमत आपल्याला या ठिकाणी दिसेल मायनस NF DE बाय DT ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. सो द अबो इक्वेशन गिव्स डेल्टा S that is nothing but entropy change of reaction. So all these three were determination of delta S, delta G and delta H were the thermodynamic parameters. So with the help of cell EMF we can calculate their values by using Gibbs-Helmholtz equation. So thank you all of you.